So dear students, we are going to see graphical solution method today. So in OVAR, we have already seen the graphical method, the graphical solution method, how to find the optimum solution using graphical solution method. So today the problem number 3. So we are going to solve the problem number 3. So the given problem is maximize z is equal to 4x1 plus 3x2 subject to the constraints 2x1 plus x2 less than or equal to 1000, x1 plus x2 less than or equal to 800, x1 less than or equal to 400, x2 less than or equal to 700, and always the decision variables greater than or equal to 0. The decision variables are x1 and x2 greater than or equal to 0. So கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன, நம்மளோட கோல் என்ன அப்படின்னா இந்த இசட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணோம். ஸோ தட் இஸ் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் இசட்டோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ 4 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் 2x1 plus x2 less than or equal to 1000. Second constraint is x1 plus x2 less than or equal to 800. Third constraint is x1 less than or equal to 400, and fourth constraint is x2 less than or equal to 700. So already 2 constraints use பண்ணி we have constructed the graph நம்ம வரைஞ்சோம். ஸோ இந்த கிராஃப் வரைஞ்சி அதுலேருந்து சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்ணோம், மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதில் 4 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 4 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸையும் எப்படி யூஸ் பண்ணி பாயிண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறது, அந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுறது, ஸோ எப்படி ஃபீஸிபிள் ரீஜன் ஃபைண்ட் பண்ணுறது. ஸோ அந்த ஃபீஸிபிள் ரீஜன்லேருந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணி we have to find the optimum solution நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஆல்வேஸ் x1 x2 greater than or equal to 0 தான் இருக்கும். ஸோ x1 x2 தான் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டை தான் டினோட் பண்ணுற வேரியபிள் தான் x1 x2. இதுதான் டிசிஷன் வேரியபிள். ஸோ இது எப்போயுமே நெகட்டிவாக இருக்க முடியாது. ஸோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ராடக்ட் ஏதாவது நெகட்டிவாக இருக்க முடியுமா? அது இருக்க முடியாது. ஸோ இட் மேபி பாசிட்டிவ். ஒன்று மேனுஃபேக்சரே பண்ணாமல் இருக்கலாம், அல்லது அதிக அளவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ கிரேட்டர் தென் 0 ஆர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 இருக்கலாம். ஸோ x1 x2 இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் 0. எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் இந்த கண்டிஷன் அப்ளை ஆகும். x1 x2 இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 ப்ராப்ளம் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ்லாம் நம்ம இன்இக்வாலிட்டியாக இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவாலிட்டியாக மாற்றோம். ஸோ இன்இக்வாலிட்டியில் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம ஈக்குவல் டு மாற்றி எழுத போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஸோ ஸ்டெப் 1 இஸ் மேக் inequality constraints into equality. Inequality constraints into equality. So first constraint is 2x1 plus x2 is less than or equal to 1000. So அது எப்படி மாற்றுவீங்க? So 2x1 plus x2 is equal to 1000 change பண்ணலாம். So next is x1 plus x2 is less than or equal to 800. ஸோ இது எப்படி ஈக்குவலாக மாற்றுவோம்? x1 plus x2 is equal to 800. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இஸ் x1 less than or equal to 400. ஸோ you will get x1 is 400. The fourth one is x2 is less than or equal to 700. So you will get x2 equal to 700. So mark it as number 1, 2, 3 and 4. ஸோ 4 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸையும் நம்ம 4 ஈக்குவாலிட்டிஸை மாற்றி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த 4 ஈக்குவாலிட்டிஸ்லேருந்து we are going to find the point. ஸோ பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் எடுத்துகிட்டு we are going to find the point. ஸோ ஃப்ரம் ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் we are going to find the points. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டில் x1க்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு 0 போடணும், x2ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு x2க்கு பதிலாக 0 போட்டு we can find the value of x1. So first put x1 as 0. So x1 0 ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே 2 into 0 becomes 0. So 2 into 0 0. So 0 plus x2 is 1000. So x2 becomes 1000. So x2 ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்? 1000 கிடைக்கும். So next put x2 as 0. So first x1 0 போட்டு x2 ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு x2 ஓட வேல்யூ 0ன்னு போட்டு x1 ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ x2 0 போட்டால் என்ன கிடைக்கும்? ஸோ 2x1 is equal to 1000 கிடைக்கும். ஸோ x1 is 1000 divided by 2. So which is equal to 500. So x1 is 500. So when x1 is 0, x2 is 1000. So x2 is 0, x1 is 500. So 2 points கிடைச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்லேருந்து. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இஸ் 0, 1000 and the second point is 500, 0. ஸோ இது 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்லேருந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? x1 plus x2 is equal to 800. So x1 plus x2
x1 plus x2 is equal to 800 na, we can find the value of x1 and x2 by putting x1 as 0 first, and then you have to put the x2 as 0. So first x1 0 போட்டு x2 ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் x2 0 போட்டு x1 ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ரம் செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் we can find two different points. So put x1 as 0. So x1 0 போட்டா என்ன ஆகுங்க, x2 வந்து 800 கிடைக்கும். So x2 becomes 800, and if you put x2 as 0, you will get x1 as 800. So x2 0 போட்டிங்கன்னா இந்த 0 ஆகிடும். ஸோ x1 800 கிடைக்கும். ஸோ செகண்ட் கன்ஸ்டன்ட்லேருந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாட் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ், 0, 800 and 800, 0. So are the 2 points from the second constraint. So the rendu second constraint lende kedacha points. So next point enna find pannom. So next vandu third constraint lende or point find pannalam. So that is third constraint is x1 is equal to 400. So x1 is equal to 400 na, simply x1 is 400 and x2 is 0. So we get only one point from the third constraint. So that is 400, 0. So from third constraint we get only one point as 400, 0. So next from fourth constraint we have to find the point. So what is in fourth constraint? Fourth constraint la enna irukku, x2 is equal to 700 irukku. Here x2 is equal to 700 irukku. So x2 700 na obviously x1 is 0. So x2 is equal to 700. So x1 is 0. So point is 0, 700. So first constraint lende we have found 2 points. So rendu points find பண்ணிருக்கோம். second constraint lende rendu points find பண்ணிருக்கோம். third constraint lende ஒரு point எடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி fourth constraint lende ஒரு point கிடைச்சிருக்கு. ஸோ மொத்தம் 6 points கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அந்த 6 points-ஐயும் கிராஃபில் எப்படி பிளாட் பண்ணி feasible region ஃபைண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டன்ட்லேருந்து என்ன ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிச்சு. ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டன்ட்லேருந்து 0, 1000 and 500, 0. ஸோ செகண்ட் கன்ஸ்டன்ட்லேருந்து 0, 800 and 800, 0. ஃபோர்த் கன்ஸ்டன்ட்லேருந்து 400, 0 and 0, 700. ஸோ இந்த 6 பாயிண்ட்ஸையும் இப்போ கிராஃபில் பிளாட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் 0, 1000. ஸோ 0, 1000 0 is in x1 axis and 1000 is in y axis. ஸோ y axis தான் நம்ம x2ன்னு வச்சுருக்கோம், x axis தான் x1ன்னு வச்சுருக்கோம். ஸோ x1 and x2 are the two axes. ஸோ x1 and x2. ஸோ இங்கே 0, 1000 you will be get the point here. இங்கே கிடைக்கும் பாயிண்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 500, 0ன்னு இங்கே பிளாட் பண்ணும் பாயிண்ட்டு. ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் இப்போ ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ ஒரு லைனால் ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ you have to join by a line. ஸோ ஒரு லைனால் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு plot the point 0, 800 and 800, 0. ஸோ 0, 800னா இங்கே கிடைக்கும் பாயிண்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் 800, 0னா you will get the point here. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணணும்.